na mbere gukuhaririria Minister wa Gitiri Dagitari Fred Matiang'i nierite ateti ara mekunyitikana magithoga thayo ati ni megutacukĩrio makinya ma watho akiaria thutha wa icera ria guthurima motungata ruhonge-ini rwa ugitiri iria-ini. Matiang'i nioritie ateti matige mutugo wa kurihanya nake niguo cithararie mishemanio ya ang'ethaniri ao. And I'm proud of our leaders in the internal security sector in this part of our country. I assured the committee when I was in Parliament yesterday that we are prepared and ready to support the IEBC as they prepare to conduct the general elections. I think we are going to be peaceful. I do not have any reason to think otherwise because we are engaged in constant, almost hour-to-hour consultations with colleagues across the country. You can see I'm spending time here with my colleagues here. Our country is by and large peaceful. I mean, small incidents or things that happened like what happened in Eldoret last week, isolated incidents that we will deal with. As I said in Parliament yesterday, that does not establish a pattern. I cannot see a pattern, which I need to say there's an emerging pattern or whatever the case may be. Or that even doesn't say anything about a community or about a county. Atwarithia a ngari na anduthi no mathiete na mbere na gutangika icigo-ini itiganite cia bururi magietha maguta ceceni-ini imwe na iria iri na maguta igithie na mbere gukorwo na wingi wa andu kugeria kunyihanyihia muhatikano uyu. Ceceni ici nicioete ikinya ria kwenderia andu maguta na ithimi gutigirira ati andu othe ni magunikana. Ona kuri o uguo a Kenya ni monete gaceneni ga thi no uyu gukinya muthia kuona riu ni ceceni nyingi iri na maguta. Tafadhali tungeomba serikali iangalie mambo ya vijana, iwache tu kuzunguka ovyo ovyo. Wanazunguka na mandege, juu ya mandege wanazunguka nazo, wanatumia mafuta tena ya bei kali sana. Sisi kama vijana tunaona ungumu sana kwa sababu mafuta ya petroli iko chini sana. Na huyu yule mwenye anapatikana na mafuta hapa ni mmoja na bei iko ya juu sana. Tunauziwa mafuta lita moja shilingi 250. Kusema ukweli, sisi kama vijana wa bodaboda hapa Bukura tumeadhirika bakubwa kabisa. Hawa vijana wote wameajiriwa. Hawa vijana wote wako na jamii. Hakika boss hapati kitu. Ndai yenyewe kwa nyumba. Loni nayo ndio hiyo. Serikali ijaribu juu na chini hakikisha kwamba mafuta iko ya kutosha, wananchi tunateseka tafadhali. Sina mengi ni hayo. Mimi kama mfanyi biashara wa bodaboda, mwendeshaji wa pikipiki, nimeumia. Hata kwangu wamelala njaa. Pikipiki ilikuwa matangu juzi sijasonga popote bana. Wengine tumekesha hapa hatujapata chochote. Maafitha a borithi ni mambĩrĩirie ũthuthuria wa gĩcanjama kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie kũrathwo kwa mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge mwena wa Mvita na tigiti wa kĩama kĩa UDA Ali Mwatsahu. Famĩlĩ ya mũteti na mwonjoria ũyũ yugĩte atĩ tharĩkĩra rĩrĩ rĩronekire mwena wa Tunduru ũtukũ wa ira na rĩhana ta rĩrarĩ igeria rĩa kũmũraga. Arĩa maronire mũtino ũyũ ũkĩhanĩka marauga atĩ andũ matarĩ maramenyekana nĩo marahithũkĩirie mũthabara wa Mwatsahu na marambĩrĩria kũhũrĩrĩria ngari iria iramũkuĩte rithathi. Mwonjoria ũyũ nĩ warathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Aga Khan mũciĩ-inĩ wa Mombatha. Tulikuwa naye Bamburi, akafuturu Bamburi, alafu akaamua kutoka, akasema yuenda Chuda. Kabla hajafika kwake akavamiwa na gari mbili. Zikajaribu kumshambulia, ikabidi aachilie gari, ajifanye kambi amefariki, akagonga mti, akalala. Ile gari zikamwachilia zikaenda zikajificha, zikwenda mahali. Ali aliposhuka akachukua tuktuk, akaiwajileta hospitali mwenyewe. Zikajua kama Ali hajakufa. Wakamfukuza Ali paka hapa hospitali. Ali alipochukuliwa na tuktuk kuingizwa ndani na kelele, ile gari ilirotate hapa na ikaregea mbio ikaenda zake. Kumaanisha hichi kisasi bado chaendelea na Ali hana usalama. Ilikuwa imeathiri zaidi mkono wake wa kulia ambapo inasemekana ndio alijikinga nao. Kwa hivyo jana tulipokuja hapa akapatiwa ile matibabu ya emergency, alafu akapelekwa theater na katika kufanya CT scan na kufanya ile x-ray wakaona kwamba baadhi ya hizo risasi
zilikuwa hapo ndani, na wakasema watampeleka katika upasuaji ama surgery ambayo itachukua muda, na nimearifiwa sasa asubuhi na familia ni kwamba tayari wametoa risasi 17 na nyingine 3 ziko tumboni na bado wanaendelea na matibabu. Wamempeleka sasa katika ile ICU ili kuweza kuimarika zaidi. I will ask them to be patient and respect the institutions that we have in place. You know, if all of us start talking about everything, we will soon confuse our own people and we will soon create unnecessary problems. Our country is peaceful, is stable, we have institutions that work. I have nothing to worry about. And then we have, you know, smart people working in the security sector and they're helping us. Let's be patient. Let's give them time to do this. Sometimes in the past when things like this have happened, people have said what they say, but ultimately investigations are done. Culprits are done. We have had very successful prosecution in so many of these cases. Let's not be speculative. Wacha tu tuachie hao wenzetu wafanye hiyo kazi, watatueleza, and we'll do what the law demands we do. Nigututhukite gicajama county ni ya Nandi thutha wa ahoraniri a ituro itiganite aria maretha tigiti wa kiama giki kurega maabitha aria mahetwo kurugamirira ithurano cia wamurani cia kiumia giki. Makiria ma mwena wa Kapsaret atetea ya maugite ati maabitha aya marekirire nganja kumana na migendere yao, makiuga ati ithurano ici cia gukorwo na ciuria nyinge thutha wa gukorwo niyo mararugamirira kuria riu ni mathiete na mbere gwithurira maabitha aria marenda marugamirira ithurano ici iria iratabanio tariki 14. Kulingana vile tuliitwa, agenda haikuwa hiyo. Ilikuwa tukuje tuamue ni nani atakuwa returning officer. Tukakuta kuna watu tayari wamejiandika kazi. Tuwauliza wanatoka wapi, wasemi. Mlichaguliwa na nani, wasemi. Mpaka tukaambia watoke washuke chini. Ndio unaona tukakuja nje kuja kuchagua, tuelewane kama wale wanaomba kiti wote. Tunataka uchaguzi wa huru na haki. Tulipokuwa kule ndani tumesema hatutaki mambo ya monkey business. Tutafanya uchaguzi ulio wa uhuru na haki, na tunataka iwe hivyo hata kwenye polling stations. Na kuna wamesema kila kitu tumefanya serialization. So the county returning officer was not able to give us a genuine reason as to why those names were there. We asked what was the process? How did we end up here? And they told us that those names were just submitted and you have to endorse it. So most of the aspirants boycotted, and that's why you saw us coming out. And so we had to break into constituencies. From constituencies, we had to go to wards. And every ward was able to give one representative, and then we voted. And then we came up with one individual. Mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi ni orite thirikari gutigirira ati thogora wa mabataraitha uria werega kugwithio ni uraguna arimi othe hatari guthutukania. Miario ya Musalia yukite riri arimi anini maranegena gukorwo ati thogora uria werega kugwithio wa bataraitha uraguna o arimi aria mandikithitio no arimi anini magakorwo ati maragura na thogora wa iguru. Sisi wote tunaumia. Education sector iko kwa hali ya confusion. Yes. Ninyi mnaelewa haya maneno. Yes. Ninyi mnaelewa haya maneno. Mambo ya uchumi ndio yale ambayo mnajua. Gharama ya maisha imeharibika. Waziri wa kilimo anasema fertilizer ile ya bei nafuu itapatikana kwa registered farmer peke yake. Wewe unatoka Ikolomani, wewe unatoka Huisero, wewe unatoka Butula. Una shamba lako kidogo ya mahindi. Kazi yako kwa sababu ya uzito ni kukuza mahindi ulishe jamii yako. Alafu wanakuambia wewe hauhitaji fertilizer kwa sababu wewe si registered kwa NCPB. Kwani kila mkulima Kenya hii anapeleka mahindi NCPB? Wakulima wadogo wanyimwe fertilizer. Wakulima wadogo wasipate nafasi, lakini wanaambiwa wale wana supply kwa NCPB peke yake ndio yuko registered, huyu anaweza pata fertilizer kwa bei nafuu, mbolea kwa bei nafuu. My friend, tuko population ya 50 million. Wale wana supply mahindi katika cereal board wana supply 6 million bags peke yake. Wakenya wanakula over 36 million bags of maize every year. Wewe unaweza kufikiri kwamba wale wana supply 6 million bags ndio watalisha 50 million Kenyans?
Wacha uongo. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ogerwo ati hena riboti ya igiratha ici ati inspector wa general wa borithi Hilary Mutyambai ni orite maabitha othe a borithi kwaga guthingatithia watho wa guthamia aria mari mugunda-ini wa Pumwani na Isili na uria kuretwo na ngucanio o nginyagia watho ucio ukauma wabici-ini yake. Mutyambai ararekereria miario ino mbere ya kamiti ya ukuria wa matura agicokia ciuria cia uria maabitha a borithi mahithukirie kuruturura magana ma andu kuma mugunda-ini ucio ndirerwo turero tuthie imwe kwa imwe kuria maundu macio marathie na mbere kuhanika kana kuria Mutyambai aracokia ciuria icio. It still stands, and the subsequent construction was contested at some point as contained in Nairobi City Council letter. I've given the reference in my write-up, which reads NCC/UP and H/D/L/012/JAO dated 20th of January 2015. Do we have it as an annexure, as an appendix? The letter referred to? I don't have it now, but we can get this letter. It's an old letter. It is in our main file. You didn't make a copy? We can do this one, Chair, and the appendix later, with your permission, Chair. Okay, I hope every other letter referred to will be able to get a copy as we go along. Okay, members, we can proceed. I would like to proceed to the second question of the eviction of Isili and Pangani. And before I answer that question, Chair, allow me to give some background how we operate on this matter. The police do not carry out evictions. I want to make that correction clear before the committee. Police does not carry out eviction. Matters of land are civil cases. We can only come into play on request by a court order. And normally court order is very specific. It is directed to a station and it defines the role of police. And we try as much as possible to verify those instructions. We don't take the court order as per se. I might not be reading what is there, but I just want to explain it so that we move together. The police only deals with criminal cases. But when it comes to civil cases, we only deal with them under court orders. I would like to correct 2 points, Chair. Police does not carry evictions. We do exactly what is directed in the court orders after we verify. Secondly, I would like to confirm that before the police do anything with the court orders, we have to confirm its genuine court order. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu tucimeneje hada thaa imwe thiini wa mohoro ma Inoro hwaini ritu riakwa ni Wangeci wa Muriuki ngakuhoya uthie na mbere na kwirorera tabarĩra cia Inoro TV.